morning, everyone! How are you today? I hope you are good. Let's start our English lesson. Please open your copybook or take a paper with the tasks. Can you see where to write? Great. What is the day? That's right. Today is Wednesday. What is the month? Right you are. It is May. What is the date? Great job! 27. What is the year? Right you are. 2020. What is the season? Very good. It is spring. What is the weather? Well done. It is cold and rainy. Last time we learned new words that mean zoo animals. В прошлый раз мы с вами выучили новые слова, которые обозначают животных в зоопарке. Let's revise them. Давайте повторим. Repeat after me. Giraffe. Elephant. Hippo. Monkey. Tiger. Crocodile. Spider. Bird. Lizard. Zebra. Snake. Well done. And now, please welcome. No. This is not Miss Julia. This is a zookeeper. Будьте аккуратны. Это не Miss Julia. Это работник зоопарка. And today, a zookeeper is going to tell us about a zoo. И сегодня работник зоопарка расскажет нам про зоопарк. Do you remember about helper? I have. Вы помните про помощника I have? The zookeeper says, I have a snake in my zoo. Работник зоопарка говорит, у меня в зоопарке есть змея. I have a bird in my zoo. У меня в зоопарке есть птичка. I have a lizard in my zoo. У меня в зоопарке есть ящерица. But I don't have a giraffe in my zoo. В моем зоопарке нет жирафа. I don't have a monkey in my zoo. У меня в зоопарке нет обезьянки. I don't have a crocodile in my zoo. У меня в зоопарке нет крокодила. Mind that to say у меня нет, we say I don't have. Помните, что если вы хотите сказать у меня нет, мы говорим I don't have. Do you have a tiger in your zoo? Yes, I do. Do you have a zebra in your zoo? No, I don't. Mind that to ask a question. У тебя есть? We say do you have? Чтобы спросить по-английски у тебя есть, мы говорим do you have? And don't forget to answer yes, I do or no, I don't. So now we remember that when we see a tick, we say I have. I have a giraffe in my zoo. Когда мы с вами видим галочку, мы говорим I have.
I have a giraffe in my zoo. У меня в зоопарке есть жираф. When we see a cross, we say I don't have. Когда видим крестик, говорим у меня нет. I don't have. I don't have an elephant in my zoo. У меня в зоопарке нет слоника. And to ask a question, чтобы задать вопрос, мы говорим Do you have? Do you have a hippo in your zoo? У тебя в зоопарке есть гиппопотам? Yes, I do. Or no, I don't. And now it's practice time. Настало время самостоятельной работы. Let's look at task number 2. You can see pictures of zoo animals. And you can see ticks, crosses and questions. Вы видите картинки животных в зоопарке. И также вы видите галочки, крестики и вопросы. Ваша задача написать предложение. Там, где мы видим галочку, мы помним, что мы говорим I have, как на первой картинке. I have a giraffe in my zoo. У меня в зоопарке есть жираф. Там, где видим крестик, говорим I don't have. I don't have an elephant in my zoo. У меня в зоопарке нет слоника. Там, где видим вопрос, мы спрашиваем Do you have? У тебя есть? Do you have a hippo in your zoo? У тебя в зоопарке есть гиппопотам? Don't forget to answer. Не забудьте ответить Yes, I do. Or No, I don't. Good luck, everyone, and see you next time.